Hello et bienvenue à tous dans ce 80e numéro du Rétro. Comme d'habitude, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. Cet épisode vous est présenté par le fidèle partenaire des NBA Stories, l'équipementier Hooper. La marque vous propose une toute nouvelle collection de maillots à l'effigie de villes françaises. Paris, Marseille et même Limoges, ces maillots sont magnifiques et feront grande impression sur les playgrounds de votre quartier. Faites plaisir à vous-même ou à vos proches sur le site hooperstore.fr. Et pour les prochaines semaines, profitez de 10% de réduction en utilisant le code promo LNS10. Nous avons aujourd'hui la chance de compter sur la participation d'Alan Eisenstock. Ce dernier est un écrivain et journaliste sportif reconnu aux États-Unis. Il est notamment l'auteur de la biographie officielle d'Elgin Baylor que nous conseillons à tous les bilingues d'entre vous. Alan a eu de nombreuses fois la chance de côtoyer Elgin Baylor et nous le remercions pour nous partager cette expérience unique. Minneapolis, 1954. Le climat, d'habitude rugueux, était encore plus glacial cette année-là. Après 7 ans de bons et loyaux services, la toute première star du basketball, George Mikan, disait au revoir au parquet. Avec lui, les Minneapolis Lakers avaient été l'une des toutes premières équipes du basketball professionnel à connaître un véritable engouement populaire. Mais en 1954, Mikan s'en allait et la franchise creusa petit à petit sa tombe. Médiocres sur les parquets, les Lakers virent leur enceinte se vider match après match. Après une saison 1958 cauchemardesque, l'équipe de Minneapolis retrouva de l'entrain dans une NBA qui ne contenait alors que 8 petites équipes. Malgré des finales NBA atteintes, rien n'y faisait. Le public avait oublié les Lakers, une franchise à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Sans enceinte digne de ce nom, les Lakers se jouaient alors dans des gymnases municipaux de Minneapolis. La ville était amoureuse de hockey sur glace, et le basketball ne faisait plus déplacer les foules depuis bien longtemps. Avec des dettes à ne plus pouvoir en compter, le propriétaire Bob Short lança un ultimatum à la NBA. Nous ne pouvons pas retourner à Minneapolis l'année prochaine. Soit la NBA accepte que nous déménagions, soit nous mettons la clé sous la porte. Depuis son rachat des Lakers, pour près d'1,5 million de dollars d'aujourd'hui, Bob Short n'avait connu que des déconvenues. À court de solutions, l'homme d'affaires avait remarqué l'incroyable retournement de situation connu par les Brooklyn Dodgers. En délicatesse, l'équipe new-yorkaise avait déménagé à Los Angeles en 1958. Le résultat fut épatant. Sous le soleil de la Californie, les Dodgers remplirent leur enceinte et parvinrent même à tirer des bénéfices financiers. En 1960, la NBA accueillit donc sa toute première franchise sur la côte ouest, les Los Angeles Lakers. Tant pis s'il n'y a aucun lac dans la Cité des Anges. Mais le calvaire de Bob Short n'était pas terminé. L'avion des Lakers connut une panne de moteur et se dirigeait vers le crash. Les pilotes, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, parvinrent à sauver miraculeusement les passagers. En une nuit, le futur des Los Angeles Lakers fut tout proche de ne jamais exister. At first, I don't think they didn't know what the hell it was. They didn't know what it was. It took a while for the Lakers to become sort of known. You know, they would sort of barnstorm. They would go out on trucks and sort of flatbed trucks, and they would try to, show the town that this team was now playing basketball. And at first, I think they played in like the Shrine Auditorium or someplace that wasn't even the basketball arena. And then eventually they built the sports arena, and then they built the Forum after a while. But it took a little while for the Lakers to become sort of known and accepted. Et oui, à une époque où la NBA était une ligue à la popularité marginale, les Lakers passèrent bien inaperçus à Los Angeles. Pour certains, le projet d'une équipe de basketball professionnelle dans la ville était voué à l'échec. Qui donc irait s'enfermer dans une sombre enceinte pendant que le soleil resplendit à l'année? La franchise en jaune et violet était encore au bord du gouffre lors de son arrivée en Californie. Mais un homme vint changer pour toujours la destinée de cette équipe. Car les Lakers avaient embarqué un prodige dans leur bagage de Minneapolis, un certain Elgin Baylor. The magnet that draws the fans into the new Los Angeles sports arena, now that big league professional basketball has reached the West Coast.
Elgin Baylor, regarded by many as the best basketeer in the world. They moved to LA because they thought that they would grow a better audience, and in fact they moved because of Elgin. Elgin was the owner of the team, saw him as a big draw because he was just an absolute superstar when he first started out. We're not used to them sitting down beside us because I wasn't raised with them. I never have lived with them, and I'm not going to start now. He grew up in a very poor section of Washington, D.C. He had older brothers, and they were big guys. And it was very, very segregated city when he grew up there. And he would walk to his elementary school, and he had to pass by this all-white school, and the white school and the white playground that he had to walk had a beautiful park and basketball courts, and he wasn't allowed to play there. And so he had there was a court that was just reserved for the black people, the black kids in the neighborhood, and he got into basketball because there were these courts, and it was really hot in Washington, D.C. in the summers, and they didn't have air conditioning, and sometimes they would actually sleep outside because it was cooler, and his brothers got into basketball. They didn't have a basketball at first. They had a tennis ball. So they would play basketball with a tennis ball. And then eventually somebody showed up, I think at first with a soccer ball, and then finally somebody had an old basketball, and he started playing. He loved the game, and he sort of would adjust to his brother's size because they were so much bigger than he was. And that's how he kind of got into the world of what became his kind of style of play, because he would, he wanted to get shots off, and he would have to do things a little differently to get past his brothers. En 1958, un an avant leur départ de Minneapolis, les Lakers avaient misé sur un joueur prodigieux. Drafté premier en 1958, en provenance de Seattle, Elgin Baylor proposait alors du jamais vu. À cette époque, le basketball se jouait de façon horizontale, petite passe par petite passe. Baylor métamorphosa le jeu, en s'étendant sur la hauteur, en s'envolant dans les airs. Bob Short, le propriétaire des Lakers, raconta plus tard: si Baylor avait refusé de rejoindre l'équipe, nous aurions déposé le bilan. La franchise était toute proche de la faillite. Avec 25 points, 15 rebonds et 4 passes décisives de moyenne par match, Elgin Baylor répondit à toutes les attentes lors de son arrivée en NBA. En 1960, alors que les Lakers étaient désormais à Los Angeles, l'équipe ajouta l'iconique Jerry West à son effectif. Mais ne vous détrompez pas, le leveur de foule, la vedette que tout le monde s'arrachait, portait bel et bien le nom d'Elgin Baylor. And speaking of all-around stars, here he is, perhaps the most complete player the game has ever seen. The Lakers captain, an all-pro every year since he's been in the league, Elgin Baylor. Baylor driving the baseline on the left side, getting by Russell, and then the ball comes out loose. Baylor retains control of the ball, moves on Russell again, turns and puts up a tremendous field. What Elgin did really was he changed the game. He changed it from this horizontal game where there were a lot of passing and chest passes really, to a game that was vertical. He got up in the air, which was something that you didn't see a lot of. By the Lakers, Elgin Baylor has it, drives down the middle, hands off, the ball comes out loose again, and Baylor puts it up for the field goal. Elgin he was the draw. He was the reason to come see the Lakers play. Top scorer Elgin Baylor beats Rudy LaRusso for a Lakers goal. I've seen footage of Elgin doing a shot of some crazy shot, and everybody on the court except for him is watching him, including his own team and everybody on the other team. They're all sort of staring like, do you believe this? That was something that people said all the time. They would go, I don't believe what I'm seeing. We had what we call a hang time. He stayed there forever. Going out with the feeling, knowing that
one-on-one, nobody's going to stop you from scoring. As to Elgin at the baseline, slides along the baseline, back door. For his size, he was 6'5", but he was a fantastic rebounder. So I think he made the game faster, more improvisational, more exciting. Lors de ses 5 premières saisons, Elgin Baylor compila une moyenne ahurissante de 32 points par match. Il brisa tous les records en inscrivant 71 points le 15 novembre 1960, puis 61 unités en finale NBA 1962. Il faudra attendre 24 ans pour voir Michael Jordan dépasser ce record de points en post-saison. À partir de 1965, une blessure au genou ralentit le cours de sa carrière. Mais surtout, année après année, Elgin Baylor était poursuivi par la défaite. I hated green for a long time. I wouldn't wear anything green. It just got to the point where it was so frustrating to hear the noise and shouting after games that we had lost. 2 words, Bill Russell. And, that's what Elgin said over and over and over again. They did not have a center to match up with Bill Russell. And there was one year, and the way I sort of structured the book was this one game in 1969, the last, I call it his NBA final. It was the chance they had to win everything. They had the 7th game. Everybody thought they were going to win. They thought they had a better team. The Celtics were sort of aging. And they got way behind in the 7th game, and then they came back and almost won the game, but did lose the game finally. The truth is that Elgin never won a championship, I don't think, at any level. He always came in second. They came in second for the finals when he was in college, despite the fact that he just dominated in high school. I don't think they ever won a high school championship. He kind of came in second all the time. Rarement le nom d'un joueur avait tant rimé avec la défaite que celui d'Elgin Baylor. L'ailier ne perdit pas une, mais 8 finales NBA, dont 7 contre les Celtics. Épuisé mentalement et physiquement, Baylor prit sa retraite au début de la saison 1972. Il s'exprima. « Je ne veux pas prolonger ma carrière sans maintenir les standards que je me suis fixés. » La poisse le toucha une nouvelle fois, car c'est finalement cette année-là que les Lakers remportèrent le titre. Malgré son incroyable moyenne en carrière de 27 points et 13 rebonds par match, Elgin Baylor restera pour toujours dans les mémoires comme l'un, sinon le, plus grand perdant de l'histoire du sport. Pourtant, son héritage dans le cours du jeu est tout simplement immense. Got all that from you, my brother. And hopefully this generation of basketball players understand that doesn't come from me. That doesn't come from Jordan. It comes from players like yourself. Kobe Bryant copied Elgin. Kobe admitted it. He would watch him. He would watch him play. Julius Erving, Dr. J, admitted that he would watch Elgin play. There were a lot of comparisons with Elgin Baylor, who I saw play many times on TV, and patterned a lot of my body movement. He could jump, he could hang in the air. The title of the book is Hang Time. He could, change hands in midair, and he was an improviser. He brought jazz, in a way, to the NBA. He did things that, he didn't plan things. The Lakers played at the Staples Center. In front of the Staples Center, there are statues of some of the greater, there's a statue of Jerry West, and I think, et cetera. There's 6 or 7 statues. Now, Elgin deserved a statue because without him, there wouldn't even be a Lakers team. But he never got a statue. He didn't have a statue. So early on, when I started doing the book with him, he didn't have a statue. And I said to him, don't you think you should have a statue? I don't care, it's okay. Jerry West said to him, you really need to have a statue. And at the end of the book, right at the publication of the book, he finally got a statue. So he does have a statue now
Staples Center. And so I think he has been recognized ultimately. It was great, you know, because they had some other great players there too that get the statue. And I'm very grateful, honored that, you know, to get a statue, and I'm really happy about it. I've laughed with him. I've been to the depth of the ocean with him as a player. I loved him like a brother. And I still do today. This is one of the greatest men I've ever met in my life. La défaite ne cessa pas de suivre Elgin Baylor une fois sa retraite actée. Son bilan en tant qu'entraîneur du Jazz fut calamiteux. Son passage en tant que manager des Los Angeles Clippers fut encore plus cauchemardesque. En 22 saisons à la tête de l'équipe, Baylor ne mena les siens qu'à 2 petits exercices avec un bilan positif. Certes, Elgin Baylor ne gagna jamais rien, mais la trace qu'il laissa dans l'histoire du basketball est gigantesque. Son décès en 2021, à l'âge de 86 ans, déclencha une pluie d'éloges à son égard. Finalement, celui qui était connu pour se suspendre dans les airs s'envola dans les cieux comme une inspiration pour plusieurs générations de jeunes, et c'est peut-être la plus belle des victoires.